Kwa hiyo mimi nitatendewa hivyo hivyo. Kwa hiyo nikawa sina hoja, lakini sio mbaya, unakuja kukutana na watu. Sasa watu wenyewe ndio hawa na watu wenyewe ndio sisi. Basi kwa ile salamu ya Mheshimiwa Waziri huwa anapenda sana kusalimia, amani ya Bwana iwe nani. Nimekuja kumwakilisha waziri, kwa hiyo sasa huwa anapenda kutumia hiyo salamu, amani ya Bwana iwe nani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia waziri huwa anapenda mazingira yangu, Tanzania yangu naipenda daima. Na mimi huwa nachomekea mazingira ni uhai. Basi kama ni uhai, na kwa sababu mwaka bado ni mpya, kama ndugu yangu alivyokuwa Machumu alikuwa na wasiwasi, lakini ni mpya. Mimi kwangu mpaka ziwe digits 2 ndio sasa mwaka unaanza kuzeeka. Provided hatujakutana. Ila tukishakutana unakuwa umeanza kuzeeka. Basi heri ya mwaka mpya. Sasa tunazungumzia, kimsingi tunazungumzia mazingira. Lakini kwa bahati mbaya nilijitahidi usiku ule kuweka some bullets Kiingereza. Nafikiri sikufanya homework nijue vile vile lugha, na nafikiri ningekuwa vizuri zaidi. Lakini tutakwenda. Sisi tunazungumzia mazingira. Lakini hebu tuulizane, kwani mazingira ni nini? Nimesema mazingira ni uhai. Sisi kwetu sisi tunavyozungumzia mazingira, tunazungumzia uhai endelevu wa binadamu. Yaani wewe zunguka, nenda huku kule, lakini ni uendelevu wa uhai wa binadamu. Because at the end of the day, chochote tutakachokifanya, kwa sababu sisi ndio tunaofanya, at the end of the day kinaturudia sisi. The impact bado inakuja kwetu, whether positive or negative. Na inavyokuja kwetu, athari yake zile ambazo ni negative, ambazo ni kwa asilimia kubwa, zinahatarisha uhai wetu. Na moja hapo ni mabadiliko ya tabianchi. Samani kidogo mwenyekiti. Nani anaweza, hebu tubane pumzi wote bila kupumua. Unaweza ukasustain for rafiki yangu Machumu ameniambia 2 hours. Hebu tubane pumzi wote. Ameshashindwa. You need the fresh air. You need the pure air, not a contaminated one. And the air is full of oxygen. Oxygen level ikishaanza kushuka na mambo mengine tena, you are endangering yourself. Tunaoharibu hiyo hewa sisi wenyewe kwa zile activities za kwetu. Industrial, transportation, nini, nenda kwenye deforestation mpaka uweze kwamba sasa hata ile carbon sink na yenyewe inaondoka, ile sequestration. Lakini hiyo ni rasilimali moja wapo ya mazingira. Let's come to the other level. Mzee Msusa ameniambia kwamba yeye anaweza akaishi mwaka mzima bila kunywa maji. Who else can? No one, even Mzee Msusa mwenyewe kumbe alikuwa anadanganya. Hii ni rasilimali nyingine ya mazingira ambayo sasa whatever we do we are affecting it, bila kukumbuka kwamba inatuaffect sisi. Yaani ukiacha kwamba mimi nahitaji maji ya kunywa, kupikia na nini, hata mashine na yenyewe inahitaji maji. At a certain level. Very few dry processes, even the few dry processes zitahitaji maji at a certain point. Let's go to the other level. Machumu aliniambia siku moja kwamba anaweza akakaa mwaka mzima bila kula, anafunga mwaka mzima. And so Vivian. Who else can do it? Sasa hata ukisema kwamba mimi nina hela nitanunua supermarket, kwani kule supermarket vinatoka wapi? Source yake ni huku kwenye rasilimali za mazingira. Hata yule anayetengeneza, when you slash each and everything, na chenye hakitakuwepo. Nitakula nyama tu, lakini mnyama anakula majani. So when you have totally deforested, hata wewe unayetaka kula nyama tu, acha mambo mengine ya kiafya,
you won't be there. Lakini mazao hayo pia yanahitajika kule kiwandani, kiwanda kiweze kurun kwa baadhi ya viwanda ambavyo ni agro oriented. Lakini hata zile machines, lakini hata hii land ambayo we stand on it, we build on it, we grow our agro foods, our our commercial crops and so forth. The rutuba in it. Mengine tunajitahidi tu natengeneza sijui NPK, SCA, hizi fertilizers and so, tunajaribu tu kuiba huku na huku. So whatever we are doing, we are really affecting ourselves and nothing else. Huwa nasema kwamba hakuna kiumbe dhaifu kama sisi binadamu. Unapolingania majani nini wanyama wale ambao wanaweza kufeed on grass, lakini sisi ndio dhaifu zaidi unapotulinganisha na mimea ama uoto, kwa sababu uoto utakuwa utajizalisha na wala haukuhitaji ile itakao kufa itajitengenezea mbolea, wala haukuhitaji. Lakini wa binadamu sasa slash out uoto wote, slash out uoto wote kabisa. Uliambia kwamba nani anaweza akasurvive? Sindio? Kwa hiyo whatever we do, we are affecting ourselves and nothing else. Kwa hiyo hapa hata tunavyozungumzia mabadiliko ya tabianchi au climate change, ni kwamba ni sisi wenyewe tunayasababisha, lakini at the same times na yenyewe yanachangia pia tunasababisha kwa kuharibu mazingira, lakini vile vile na yenyewe sasa yanakuja na accelerate baada ya kuharibu mazingira yao, yana accelerate zaidi. Sasa tumesema kwamba after COP, lakini maybe hata nisipoangalia, lakini a certain story, we are talking after COP, the Egypt COP. Mimi I was not there, kwa hiyo nilipokurupushwa, lakini nikasema let me find something. Resolutions mbali, nimefurahi reaction ya Mzee Msusa. Sisi tunatenda nini? Mzee mmoja ambaye aliaminika kwamba alikuwa mzee wa busara sana kwenye a certain village, mpaka wengine wakamchukulia kama ni magician, very intelligent, he has some magic powers to tell each and everything about you. Ukikaribia tu anaweza kukuambia hata unachofikiria na nini. Sasa wakatokea vijana watukutu, na nyinyi vijana watukutu muwe kweli watukutu kwenye mazingira, ila in a positive way. They went into the forest, they got hold of a butterfly, wakaenda kwa yule mzee kule kijijini kwao, anambia Mzee Msusa kwa mfano, just tell us, what are we holding in our arm? Yule mzee akajibu, you are holding a butterfly. Sasa sisi tumeenda wenyewe msituni, au wewe ndio umemwambia? Lakini tulikuwa tumefuatana. Nasema huyu mzee quite a magician. Lakini wakasema hebu ngoja tusifeli. Wakawarudi tena wakamuuliza, please tell us, you are so intelligent and you got it right. Please tell us, is it alive or dead? Yule mzee akawaangalia, akawaambia, the answer is in your hands. Kwa hiyo basi hata sisi after COP 27 after Egypt, then the answer is in our hands. Asante Mzee Msusa. Sasa hii COP 20 ilikuwa ni hii COP ya Egypt ilikuwa ni session ya 27 ya Conference of the Parties ya UNFCCC, mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabianchi, tangu kusainiwa kwake 1992 kule Rio. Kwa hiyo hii ilikuwa ni session ya 27. Katika hii session
sorry, kompyuta yangu ina hibernate mapema. Katika hii session ambayo ilifanyika kule Sharm el Sheikh tarehe 6 mpaka 18, ambayo nafurahi kwamba my daughter Sharon was there, and now she's also here, and she knows better than I. So maybe I wasn't there. Ilikuwa ya 27 after Rio 1992. Kumbe niko sahihi. Asante sana. Lakini pia ilikuwa na sessions kuu mbili, lakini subsessions zile ambazo ni preparatory kwa wale waliokuwa pale, zile preparatory ambazo ni zile least developed countries, African group of negotiators and the group of G77 China, ambapo hayo yote yalianza kuanzia 30 mpaka Oktoba 30 mpaka 5 Novemba 5 kabla ya kuanza the main session. Na Sharon ameniambia kwamba kulikuwa na around 35,000 participants wanaotoka katika nchi 197. Ameniambia mimi sikuwepo, na kauli mbiu kuu yake ilikuwa ni together for implementation. Nafikiri nimeona kitu kinachofanana na hicho. Nafikiri kutafuta suluhisho la pamoja. Nafikiri inafanana na hiyo. Kwa hiyo mwananchi, hongereni sana pamoja na partners wenu. Na URT ilikuwa na around 100 participants kuendana na data nilizojaribu kutafuta, na iliongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye rais wetu, na Tanzania tulikuwa na pavilion. Kwa wale waliokuwa nafikiri waliona, lakini main sessions zilikuwa kama 5, ambapo kulikuwa na mkutano wa 27 wa Conference of the Parties ambao ndio hiyo main, lakini pia mkutano wa 15 mkutano wa 15. Sasa anyway, hii mikutano nafikiri tusiende. But what were the key, not all of them, some of the key issues of discussion? Kulikuwa na discussion iliyolenga kuwa na kwenye common goal ama aim katika climate change adaptation, ambayo kwa bahati mbaya hatukufikia mwafaka, bado discussion inaendelea. Kulikuwa na discussion pia kwenye climate change adaptation, ambapo sasa zile NAPS zetu, the National Adaptation Plans, na zenyewe bado discussion inaendelea kwamba kila nchi iwe na a workable NAP. Lakini pia kulikuwa na issue controversial as always ya funds, climate funds, ambapo mzee Msusa ameshasema bana, kulikuwa na hiyo 100B ambayo ilikuwa ni ahadi ya tangu Glasgow, na sasa hivi tunataka idabo. Sasa sijui hata inatoka wapi, lakini vile vile kulikuwa na swala la upatikanaji wa fedha, teknolojia na kujenga uwezo, na lenyewe majadiliano bado hayakukamilika. Waliokuwa wataniambia kama kweli yalikamilika. Lakini kulikuwa na swala la kupunguza gesi joto hizi, ambapo ni mitigation ambitions, na ambapo tunataka keep the temperature isizidi 1.5 degrees Celsius, ambapo pia discussion bado inaendelea, kwa sababu wenzetu nao wanakula wapi wakati wana viwanda makubwa ambayo ndio uchumi wao. Tutaendelea kuvutana, lakini maybe siku moja tutafika. Kulikuwa na loss and damage, kwamba wale ambao wameathirika strictly and from the maybe catastrophe or whatever ambavyo ziko related to climate change, serious drought kwa mfano, floods kwa mfano, kuwepo na kind of compensation. Lakini vile vile kulikuwa na swala la transparency, na pia kulikuwa na swala la climate na agenda, ikiwa ni pamoja na ushirikishwaji wa vijana, wanawake na makundi maalum, wote hao, na discussion bado ilikuwa inaendelea, Lakini Dr. Nyange hata furahi kusema swala la kilimo,
pia kulikuwa na climate change and agriculture. At least tukakubaliana kwamba sasa kuwepo na hiyo program ambayo itakuwa known kama, itafahamika kama Sharm el-Sheikh Joint Work Program on the implementation of climate action on agriculture and food security, kwa sababu lazima tuishi na the agro-lands are also shrinking because of the impacts of climate change as well. But at the same time, as they shrink, they also contribute to the negative impacts of climate change. Lakini pia, so were there any successes? Various successes, including the vikao mbalimbali na marais. Kwa mfano marais watano wa Afrika waliweza kukaa na rais wetu pamoja na watu wa World Bank, na hadi mbalimbali pia zilikuwepo, ikiwa ni pamoja na kwa mfano World Bank wanategemea kutoa about 18 billion, lakini vile vile kuna swala la kulikuwa na swala la global awareness kwamba imesaidia pia ku raise awareness for the country and also for people to know us. Kwa hiyo hata the royal tour na yenyewe tumecontribute kwa watu kuelewa zaidi, na maybe watakuja zaidi, hela zitaongezeka. Lakini awareness and education kwenye understanding vile vile ya climate change issues, including the carbon trade na climate change strategies. Lakini vile vile ilikuwa pia ni mfungua discussion kwa watu wengine kuweza kudiscuss issues mbalimbali na mashirikiano mbalimbali, ikiwa ni pamoja na implementation ya namna ya kushirikiana katika implementation ya our national strategy, environmental strategy plan ya 2022-32, lakini tuna zile nationally determined contributions za kwetu 2021-2060, carbon trade guidelines na the national climate change strategy. Kwa hiyo yote ilikuwa ni ufunguo pia kwa ajili ya kudiscuss fursa kama hizo. Norway tunaambiwa kwamba wamekubali kusupport, japokuwa the tune bado haijafahamika. So what do we have from there? Mzee Msusa, hiyo ndio interest yake, lakini mimi narudi pale kwa ile the magician. The answer is in our hands. Sisi tuna National Environmental Policy ambayo tumereview 2021 baada ile ya 1997. Kule tumereview ile ya 1997 ilikuwa imeainisha key 6 areas of national interest, environmental areas or issues. Lakini baadaye tukaona imepitwa na wakati, tukaona kwamba hata issues za climate change hazikuwa zimezungumziwa, issues za invasive species hazikuwa zimezungumziwa, na issues nyingine kama hizo. Kwa hiyo kuna sasa hiyo policy, ni kazi yetu sasa ni kwenda kufanya implementation and nothing else, na kila mtu anafanya implementation kuendana na pale alipo. Lakini sasa hivi mashauri yetu ya mazingira tunai-review ya 2004. Kwa hiyo sasa na yenyewe inasaidia implementation ya policy. We need to implement the EMA, but also while updating and also after updating. Lakini vile vile after policy tumekuwa na ile our national environmental strategy plan, ambao we have to understand it, issues ambazo zimekuwa prioritized, so we need to bring them into action from now onwards. Lakini we have our national climate change strategy, ambao we have also to bring it down to action, and it is us, we need to get it, read it, so the issues and the plan to implement it. Lakini vile vile tumepitisha the carbon trade guidelines, lakini na vile vile the carbon trade regulation mwaka jana. So those are issues also unavyoangalia, they are also giving you fursa unapoilinki na outcomes za COP 2027. Lakini vile vile wale academicians and the others ambao wako interested kwenye research, tuna the National Environmental Research Agenda. So we have to conduct researches, and imetambua climate change. Sasa as we conduct our researches, we also look at the national priorities when it comes to environmental research, ili uweze kufanya pia kitu ambacho kitakuja kufeed, badala kubaki tu kwenye library, kitakuja pia kufeed kwenye policies na actions mbalimbali ambazo watu wanahitaji kuzichukua.
Lakini kubwa zaidi ni kutokuzishelf our researches, our programs, reports kwenye makabati yetu au kwenye vichwa vyetu. Policy briefs and communication of the findings or results to the policy makers, but also to the decision makers and the actors, so that we can really together combat the climate change. Mwenyekiti, samahani kwa kukaribia muda wako. Baada ya kusema hayo, basi naomba kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Selemani Jafo niishie hapa. Hongereni sana, na nafikiri tutakuwa na nyingine tena. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuweza kudadavua vizuri mada yetu. Natumaini kwamba kila mtu hapa sasa ameweza kuelewa kweli tumekuja kufanya nini, si ndio? Kwa sababu ameweza kuchambua vizuri mada yetu, ameweza kutuangalizia je, sisi kama nchi tumefikia wapi na tunafanya nini, na tukatufungulia kweli mada yetu ya siku ya leo. Lakini ningependa kutambua uwepo wa mwakilishi wa mkuu wa mkoa Engineer Rajabu Omari. Tunajua kidogo tumekupita kidogo, lakini tunaomba ufike hapa uweze kutupa dakika 3 tu kwa ufupi sana, uweze kutupa maneno yako machache kabla ya kuweza kukaribisha panelist wetu. Karibu sana. Wapenzi asubuhi, nitambue uwepo wa mgeni rasmi ndugu yangu Arnold Mapinduzi. Nilikuwa nashangaa kwa nini mtunza muda alikuwa hamzuii, kwa sababu huwa tungefika kesho. Huyu ni mtaalamu wa mazingira na ndio analinda mazingira yetu kutoka katika taasisi ambayo ina majukumu NEMKI, na pia yupo katika task force, tunajua hilo. Yeye ndo anasimamia uharibifu wote unaotokea huko kwenye mabonde, kwenye nini, wakishirikiana na bonde na usimamizi wa mazingira yote. Yeye yupo. Kwa hiyo ukizungumza hili ni jambo ambalo analala nalo, anaamka nalo. Kwa hiyo ni just kumpa muda wa kuongea useme basi, lakini anajua sana. Nashukuru sana mgeni rasmi. Lakini nitambue uwepo wa mwenyekiti wa bodi Mzee Msusa wa Mwananchi Communication na timu yake. Wameandaa kitu ambacho kinatupa mwelekeo. Lazima tuwe na mwelekeo, unless otherwise tutakuwa tumekufa kama hatuna mwelekeo wapi tunakwenda. Unaamka asubuhi upo tu, haujui wapi unaenda. Tutakuwa kama watu ambao tayari hawana chao hapa duniani. Kwa hiyo wanatupa mwelekeo, na sisi ndio cream ya kubeba huo mwelekeo kupeleka nje. Lakini nitambue uwepo wa wataalamu ambao watakuja hapa. Nimepewa dakika chache. Mimi nataka niwasikie wataalamu sana watufundishe nini cha kufanya, ili na sisi tuchipu in, tuangalie namna gani tunaenda. Lakini kikubwa, ujumbe mkubwa wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kila siku mnaona anachokifanya. Hata weekend hii amefanya pia anachopendelea kufanya. Safisha, pendezesha Dar es Salaam. Ndio kitu ambacho anapenda kufanya sana katika kuimarisha hasa mazingira, kwa sababu kuna vitu tukivikosa kuvipata tena ni gharama kubwa. Ukikosa hewa, nyinyi mnajua sasa hivi, ukiambiwa bwana wewe oxygen umepoteza, sijui gharama yake mnajua nyinyi mnafika hospitali, ile mitungi ya gesi. Kwa hiyo oxygen tulokuwa nayo, tulopewa, tuitumie vizuri na tuitunze. Lakini kingine, vitu vingine ambavyo tuna uharibifu, kuwapanga tu watu kufanya jambo ambalo halitoharibu mazingira, tunaliweza. Tufanye vitu ambavyo pia tunaviweza sisi. Nimesikia hapa mgeni rasmi amegusia jambo ambalo tuna ahadi, tuna mikakati, ipo kweli. Lakini sisi tunaweza kufanya nini hapa tulipo sasa hivi? Sasa hivi tunaweza kufanya nini? Hata kutoa chombo chako ambacho akistahili kukaa pale, aje mtu kukutolea kwa ahadi. Si inawezekana? Hata kusafisha eneo lako unalolala mwenyewe, mtu aje kukutolea. Sisi tunaweza kufanya. Kama nchi, ametaja policy, zipo, ndio mikakati ya nchi.
Kama wataleta walete, lakini tufanye tunaweza kufanya katika mazingira. Huo ndo ujumbe mkubwa katika hilo. Lakini pia tumeona chakula, amezungumzia hapa mambo ya kilimo, uharibifu ukifanyika tunakosa chakula. Si ndio? Ukame pia, maji. Dar es Salaam mnajua maji changamoto kubwa sana ilikuwepo kwa muda mrefu sana. Lakini initiative za serikali zimefanyika sana. Mambo mengi yamefanyika, mabwawa makubwa yametengenezwa kule Kigamboni ili kuruhusu maji, kwa sababu ndio uhai sasa wa binadamu na upo katika mazingira. Kwa hiyo mazingira aliposema uhai ni jambo kubwa sana. Ukiharibu vyanzo vya maji tunakosa maji. Kwa hiyo mimi niseme tu tunachoweza kukifanya, wataalamu watuelekeze. Mimi nipo kuwasikiliza sana wataalamu hapa wawasilishaji, ndio eneo lenu. Na sisi kule tuna maeneo yetu. Mkifanya yenu na sisi tukafanya yetu, kila mtu akafanya kwa nafasi yake, tunakwenda. Mwananchi akafanya kwa nafasi yake, tunakwenda. Mtaalamu wewe utafanya kwa nafasi yako, tunakwenda. Kwa hiyo tupokee kile ambacho wanatuletea na sisi tuchangie katika vitu vyote ambavyo tunaona tumepata nafasi. Ukipewa nafasi usiichezee. Changia. Kwa sababu hii unachangia watu wanapokea huko nje. Kwa hiyo itawasaidia sana hao, lakini sisi ambao tuna majukumu pia tutakuwa tunaendelea kufanya yale ambayo tunastahili kufanya kwa watu wetu. Asanteni sana. Asante sana kwa kuweza kutumia muda vizuri na kuweza kuwasilisha kile ambacho alitaka kukiwasilisha. Basi pasipo kuongea sana, tunaenda kuelekea kwenye panel yetu kuweza kuongelea kuhusiana na masuala ya tabia ya nchi, lakini mada kuu ya leo itakuwa ni kuimarisha ajenda ya kitaifa kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kama watu wetu walivyokuja, wengine walivyoongea wameshasema kuhusiana na COP27 ya mwaka jana, nchi yetu inaweza kufanya nini. Sasa tunataka kusikia kutoka kwa experts tofauti nini kifanyike kama nchi yetu. Na tunavyojua mwaka jana kwenye COP27 kati ya vitu ambavyo viliwasilishwa ni pamoja na inclusion. Na sisi kama kampuni ya Mwananchi Communications Limited tukizingatia ile jambo la empowering the nation, kuwezesha taifa, tukaamua hata panel yetu iweze kuwa inclusive. Kwa hiyo kuna wanawake, wanaume, watoto, vijana, wote tutakuwa hapa mbele kwa ajili ya kuongelea kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tuanze kukaribisha panelist wetu wa leo, ambapo nitaanza na Miss Sharon Ringo kutoka Sharon Ringo Foundation. Karibu sana. Sharon Ringo ni founder wa Sharon Ringo Foundation, jamani. She's a founder. Look at her, young, 12 woman. Anaonyesha kwamba inawezekana, si ndio? Sawa. Pia ningependa kumkaribisha wa pili Mesia Mwangoka kutoka TBL. Karibu sana. Miss Delisha Mwanyika, huyu alikuwa COP 2016 delegate, ni kijana ambaye na yeye ni youth climate activist. Karibu sana. Ningependa pia kumkaribisha Mr. Baraka Machum. Jina lake kidogo linachanganya kwa sababu pia MD wetu ni Bakari Machum, kwa hiyo inabidi jina lake likae vizuri. Karibu sana. Yeye anatokea Forum CC. Lakini wa mwisho ambaye atakuja kufika hapa ni Professor David Nyange. Karibu sana, ambaye ni Policy Advisor at Aspires Tanzania. Karibuni sana. Kama tunavyoona panel yetu iko balanced, si ndio? Si tuko gender balanced? Tuko gender balanced. Pengine pia tumewapita hata wanaume, wanawake oye. Karibuni sana kwa ajili ya panel yetu. Habari tena jamani. Kama tulivyosikia ambao wametoka kuzungumza kuhusiana na mada yetu ya leo, ule muda ambao tulikuwa wote tunausubiri kwa hamu ndio huu hapa sasa umefika. Mdahalo unaenda kuanza sasa hivi kuhusiana na kile ambacho kimetukutanisha hapa, mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaangalia way forward baada ya ule mkutano wa COP27. Walioko hapa mbele wataenda kututadavulia kila mtu kwa nafasi yake kulingana na uelewa wake kuhusiana na ule mkutano. Lakini kwa kwanza moja kwa moja sasa tunaanza na bibie hapa, binti Sharon. Hi. Mambo? Nzima? Okay.
we are the future generations. Number 5, many leaders make commitments, but they don't fulfill them. This must change because climate change is dangerous. This COP27, President of America, Joe Biden made a commitment to reduce methane by 30% by 2030. And he also asked the leaders that if we can finance coal, we can also finance in renewable energies. For example, solar, for example, hydropower, and many other renewable resources. The opportunities I learned from COP27. Number 1, COP27 is an opportunity for Africa to be known globally. Number 2, we have a lot of resources on renewable energy, such as solar, wind, hydropower. We can solve power globally. Number 3, we have huge labs to plant trees and new carbon trading. Number 4, we have a lot of special minerals, such as nickel and cobalt needed for energy production. The world needs these minerals. We can sell or produce our own batteries and sell globally. Thank you. Please excuse me, I really need to go back to school to study. Jamani, tumemsikia Sharon eh? She's only 12 years old. Ametuelezea alivyoshiriki ni fursa gani ambazo ameziona na lessons ambazo amepata kutoka kwenye ule mkutano wa COP27. Wengi tukisikiaga taifa la kesho tunasema ni vijana eh? Vijana ni taifa la kesho. Watoto la kesho kutwa ama? Lakini kumbe tunatakiwa tuangalie kuanzia kwenye level hii ya watoto. Huyu ni ana miaka 12 tu, bado yuko kwenye age ya watoto, lakini ameweza kuiwakilisha nchi vizuri sana na ametupa experience yake kama mtoto. Lakini ningetaka kufahamu kutoka kwako Sharon. Swali moja kabla sijakuruhusu. Unasema unataka kwenda shule? Okay, kama wewe ni mdogo sana, umri wa miaka 12, unajisikiaje wewe kama mtoto kushiriki kwenye huo mkutano ambao ni mkubwa sana? Unajisikiaje? You forgive me guys, I have to. Nafikiri tumruhusu Sharon aende kaendelea na masomo. Asante sana Sharon, thank you very much for your time. Okay, asante sana. Tumpigie makofi wakati anaondoka jamani. Okay, baada ya kumsikiliza Sharon, sasa tuna panelist wengine hapa wamebaki 4. Tuende kuanza kuwasikiliza. Anayefuata sasa ni Mesia Mangoka kutoka TBL. Ataongelea kuhusiana na Race to Net Zero. Hapa atatuchambulia vizuri kwa ukubwa. Na wataenda kuelezea kuhusiana na ushiriki wa mataifa yanayoongoza kwenye utoaji wa hewa chafu na athari zipi ambazo sisi kama Afrika tunaweza hizi athari tunaweza tukaondokana nazo vipi. Yeye kama mchambuzi atatuelezea hapa, lakini pia niwakumbushe kwa wale ambao wanatuangalia kutoka sehemu yoyote ile, either nyumbani ama popote, na wale ambao mko hapa, utakuwa na fursa ya kuuliza maswali baadaye. Kwa hiyo tunaweza tukawasikiliza hapa mapanelists wakati wanazungumza. Kama una swali andika pembeni, baadaye tutakupa fursa sasa ya kuuliza kama una chochote. Lakini pia kwa wale walioko nyumbani unaweza ukauliza maswali kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa sababu tuko live. Andika swali lako pale kama una maoni, una chochote, na sisi tutakuwasilisha hapa. Tunaomba utupitishe moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo. Karibu sana. Asante.
nimepewa vitu vitatu vya kuongelea. La kwanza, the importance of reaching net zero emission to address climate crisis. Swala la pili ni masuala ya the state of global emissions and progress towards net zero. Na swala la tatu, the role of business and investors in driving progress towards net zero. So hizo ndio vitu vitatu ambavyo nitagusa kwenye hizo tatu. Kwa hiyo nitakuwa nachanganya Kiingereza na Kiswahili, ambapo nisamehe kwa hilo. Kwa sababu kuna maneno mengi nimegundua sijui sana kwa Kiswahili wakati. Ila ni Tanzania ndio kwa. Kwa hiyo sana niliona nianze kutoa ufafanuzi wa swala la net zero. Net zero ni concept ambao wengi I'm sure hatufahamu. Na tukiangalia, mimi nimesoma sustainability kutoka Cambridge 7 years ago, lakini net zero back then was still it was big Uingereza. Lakini kwa Tanzania nikagundua ni hata watu hiyo topic haiko kabisa. Watu tunaongea CSR, tunaongea vitu vingine, lakini you talk about net zero, watu hawaelewi. Hata private sector watu hawaelewi. Nimeona sana ile concept ya net zero inaanza kupick mwaka jana, mwaka juzi, ile baada ya COVID, ndio kidogo naona watu wengi wanaanza kuongelea. Na sasa hivi kikao ambacho Mheshimiwa Rais alikuwepo cha not only cha COP27 cha juzi cha Davos, it was a big topic. The amount of greenhouse gases that are removed from the atmosphere. So that's net zero is that balance katikati. So pale katikati ndio net zero. Wanaongelea concept ya net zero is a concept. Wao wanasema carbon neutrality is actually net zero. So carbon neutrality and net zero are one and the same thing. But net zero is a stricter term, so that's why most people prefer to use net zero. So that balance ya katikati ya removal and na zile za GHGs ziwe. So sasa hivi we are at a high imbalance. That's why we see a lot of changes in the climate ecosystem. So basically what formulates greenhouse gases is a lot of carbon dioxide, which is formulated by basically a lot of the things that we produce. Kwenye greenhouse gases, carbon dioxide, methane, so many gases that are actually normally produced by burning fossil fuels. Those are the highest producers of greenhouse gases, but also other industrial activities that we do on a day-to-day basis. And when we look at the reality, the sad part about greenhouse gases, haiangalii what you did last year. Some of the effects ambazo tunazoona sasa hivi ni matokeo ya vitu ambavyo vilifanyika 200 years ago, unfortunately. The earth remembers. That's how these greenhouse gases last into the ecosystem. So some of these effects of what we're feeling now as a climate change is because of the implication of things that happened so many years ago. However, we still have an opportunity and a chance to change that. And we are that generation that can actually reverse the effects of climate change because we have everything in our hands. So basically when we look at net zero, the other concept that I also want to introduce, so I'll introduce the concept and then I'll start talking around these things together so that when I'm talking about the concepts, tunakuwa tumerudi. Najua wengi ni wanafunzi. It helps. So the second concept I'm going to introduce is the concept of decarbonization. So basically this decarbonization is the concept
could remove zile greenhouse gases from the atmosphere. So how do we mitigate, either to mitigate, reduce, or cease the contribution of greenhouse gases into the atmosphere? So that's where this decarbonization comes in. So also, when you hear of net zero topic, the other topic that you hear about is decarbonization. Or we have to decarbonize. So those two things are related together simply because one is a process that feeds into the concept. So basically lengo ni by 2030. Ukisikia Agenda 2030 ambao ni zile zinaitwa Sustainable Development Goals, zinatoka kwenye hiyo lengo la kusema by 2030 wataalamu wanakubaliana kwamba we need to maintain our climate temperature to 1.5 degrees or less. Ikivuka hapo, madhara yake means by 2050, the rapid decline of the climate will be so rapid if you don't reverse the effects by 2030. So sasa hivi we only have 7 years remaining. And ukiangalia vile Sustainable Development Goals, they were introduced in 2015. Zilipokuwa introduced, sana zilikuwa zinasema Agenda 2030. Lengo ni hiyo ya 1.5 degrees to maintain or reduce the climate by 1.5 degrees, but not more. We should not cross 1.5 because the moment tunaendelea tunapozalisha sasa hivi, kuishi maisha ambayo tunaishi sasa hivi, consumerism, industrialization, the rapid, yani hatutunzi mazingira. It means by 2030, hali ya tabianchi itaongezeka kwa kasi, and the effect will be irreversible. That's how bad this is. Kwa hiyo basically kama nchi ndo vitu ambavyo tunatakiwa tuvifikirie kwa upana. Na tukiangalia sana zile Sustainable Development Goals, zilijikita kuangalia kwamba okay, for us to reverse these effects, tusiangalie tu swala la mazingira tu. What is the bigger, what contributes kuchangia kuharibu mazingira? Kwa hiyo ikaangalia sana ukiangalia kusema okay, tuhakikishe hakuna mtu anakufa na njaa. No poverty is the first one. So ukiangalia zile 17 SDGs, they are actually speaking to each other kwa lengo kubwa la kutunza mazingira mwisho wa siku, na kutunza kwamba tuhakikishe kwamba ile 1.5 is maintained by 2030. So they are very exciting, zile SDGs, because for the first time we are in control of goals ambazo zina include everybody, both the least developed countries na zile developed countries. Haya, so tukiangalia sasa net zero transition, what does it involve? Pretty much. Kwa mfano, how can businesses create value kwenye hii net zero transition? So one of the things that I looked at was how can businesses kwa mfano transform how they work. Napanga studio ni kiwanda kikubwa sana Tanzania, na mara nyingi private sector we don't participate in this kind of forum kwa sababu tunaogopa activists, tunasemwa sana. Lakini leo tukasema hivyo tuko tayari kwa chochote, kwa hiyo ndio maana tukajileta hapa. Kwa hiyo basically one of the things that businesses at this day can do ni ku transform masuala how we grow and the business potential in there, building green businesses that enable us to design new ways of working. The other thing is green products. How green are the products that we have to design as private sectors? Hii inaongelea kwa upande wa private sector. And then masuala ya decarbonization, ile concept ambayo nimesema kwenye masuala ya operations. So how do we decarbonize our operations? Kwa hiyo, pretty much when we look at some of the heavy contributors kwenye masuala ya greenhouse gases, fossil fuel, how we generate power, the processes of generating power also, because you can have fossil fuels, coal mining, etc. Things like that are really not good for the environment. I once lived in a small town that was mining coal, and I haven't been back in a long time. I went back, I think 2 years ago, and I was shocked.
helpful kwa sababu that thing is 15 years old. You don't need to drive a 15-year-old car. Je, policy gani zinaweza zikatengenezwa kuruhusu makampuni kuja kuwekeza Tanzania kusudi Watanzania tuendeshe magari mapya? Kwa nini tuendeshe magari ambayo yanachangia kuharibu mazingira yetu? It doesn't make sense. Kwenye masuala ya industries as well, I'm in the industry sector. How can industries work better kwenye masuala ya kuchangia kuondoa kuharibu mazingira? Kwa mfano unakuta industries nyingi wanachafua mazingira, maji sana sana hizi river systems. How can we work better as industries? Masuala ya agriculture is another industry that produces greenhouse gases simply because agriculture contribute heavily kwenye masuala ya deforestation. Tunakata miti sana kufungua njia za kilimo. So how can we as a country tufikirie masuala ya namna hiyo, kujaribu kuangalia good agricultural practices ambazo kidogo zinajikita kuishi na mazingira vizuri. Masuala ya forestry and land use, kupanua land use for human habitats. Kuna masuala ya urbanization humo ndani yanaingia. Tunapozidi kuongezeka dunia ndio tuna approach zile nature reserves ndio watu wakiishi kwenye nature reserves wanakata miti. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vinachangia. So pretty much okay. Tumeambiwa nibaki na dakika moja. So I think I will utilize this 1 minute to summarize my points ambazo nilizongelea kwa awali. Kwamba certainly inawezekana kuwa na mabadiliko. It is possible. Kuna National Climate Strategy ambao unaona ilikuwa updated 2021. Is there something we can do, private sector, government, media, all the forums involved? And this is a very good forum actually, ambao wananchi mmeitisha. Naona kidogo itatuletea hamasa kwamba for some of us who are really passionate about masuala ya sustainability, kidogo how can we really do something finally about it? Kuliko vikao vya COP vinaisha, baada hapo tunaendelea na maisha, tunasubiri kingine. COP inakuja 28 mwaka huu November, tunaenda baada hapo maisha yanaendelea. So I'm actually really excited about this because I do believe kwamba Tanzania uzuri wa kuenda kwenye masuala ya decarbonization, net zero, sustainability, that inajenga uchumi na inajenga ajira mpya za kiteknolojia ambao kidogo zitahusisha sana sana you are the future generation in this room of people that can actually design projects that can cater for future generations. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you. Thank you so much for a wonderful elaboration kwenye net zero. Anayefuatia ni Delisha Mwanyika. Delisha was a delegate on COP26. She's also the Commonwealth Youth Climate Change Network Vice Chair of Policy and Advocacy under the Commonwealth Secretariat. So she's a youth ambaye anatuwakilisha vizuri, na yeye atakuja kutuambia ni namna gani vijana wako inclusive katika mambo ya climate change, na yeye kama kijana anafanya nini hasa. Karibu. I cannot guarantee that it will be not the best. Okay. So to start with, my name is Delisha Mwanyika. I am part of the Commonwealth Secretariat in the Climate Change Network. We are responsible for 56 countries. 20 are in Africa, I think. So to start there. Last year we had COP27. We were lucky enough that we had the opportunity to host a pavilion in COP as a country. I think that was the first time, if I'm not wrong. A group of us, in addition to that, we actually are the ones that structured the youth panel. So 3 of us, in coordination with the Ministry of Energy, we wrote up the panel that took place at COP27. Unfortunately, the people who wrote it up did not attend, but we were part of the people that made history, so that was something. So at COP27, during our panel, the one that we wrote up together for the country, it was about the contribution of youth towards a low-emission and resilient economy through the use of science and digital technology in Africa.
In addition to that, this year we have a plan to do something, an innovation forum, which will take place nearer to the time you'll be able to know more about the forum. So I will just close there. I can start by talking about the Tanzanian National Determined Contribution. So, if it is that you want to be kama Mtanzania na kama a youth activist, you have to understand that when you start with international engagements of any form, you have to read the Tanzanian National Determined Contribution when it comes to climate activism or climate change or any intersecting or anything that you'd want to do inside climate change activities outside the country. The second thing you should also realize is that when you attend a conference and you represent the country as a youth, you have to also to acknowledge the fact that before you arrive in the decision to now travel and to go outside the country, you have to read upon all of the laws and practices that are behind whatever conference you want to attend. So I can give you the context of COP27. As a youth, there's an official youth constituency of the UNFCCC, and it's called Yango, and it has working groups. So before you even think about going to COP27, you should be part of the working groups, and within the year, there are many events that precede COP27, many laws that come before COP27, many things that we have as joint statements and agreements within the countries in Africa. So if you understand that context first, you understand that it's not about going to COP27 to represent Tanzania. It is about engaging throughout the year in the working groups and making sure that you are understanding what exactly is behind everything. So if you're going to try and engage in renewable energy, you should be in the renewable energy working group of the youth constituency of Yango, which is the official youth constituency of UNFCCC, which is the background of COP27 and the future COPs. So from there, you have the Tanzanian National Determined Contributions, and within that you have the national strategy, so the Zanzibar strategy, the Tanzanian strategy, and from there, within that, with the points that the professors before had mentioned, so the different priorities that the country has, so if there are 5 priorities, and forestry is one of them, there is a basis which is based on the climate strategy, which also is included under the National Determined Contribution, and therefore after is in the articles of the UNFCCC. So you start bottom up. You have to really understand what are the limitations and the context that you're going there for. It's not about going to COP27 and meeting people. It's not about that, because once you're engaged throughout the year and you understand what every working group does. I can give you the context for myself. Mimi nilianza nilikuwa nasafisha bahari. 2 years ago, no, not 2 years ago, 4 or 5 years ago, I started cleaning the beach here in Dar es Salaam. I started cleaning the beach, kwanza nilianza Mbezi, nikaenda huko by the bridge, Salina Bridge, tukaenda Kawe Beach, clean Kawe Beach, but what you need to understand is that there's a youth constituency that is behind UNFCCC, which is Ocean's Voice. From there, you engage throughout the year and you represent the country. You try your best to represent the country. You have to be in those youth constituencies to engage formally. Without that, when you reach COP27, you will not know where to go. You will not be able to panel effectively. You will not be able to represent the laws of the country, the context that we need, all of the resources and all of the things that you want to bring to the country. You will not be able to do that unless you understand the different contexts of the working groups. So to wrap up, I will tell you, I will mention just a short quote. So as I told you that we have the Tanzania National Determined Contribution, which provides adaptation and mitigation to build the country resilience. So behind that adaptation, behind the mitigation, there are the articles. So the articles, let's say for example, Article 3 is based on the Paris Agreement. So that's part of the UNFCCC. So that article states that parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind. Okay, so what you understand from that is that you need to have the context of those articles. Without the articles, you cannot engage on behalf of the country meaningfully. And
before you even think about attending any of the conferences, it's very important for you to understand kwamba kuna laws. Those are the laws, those are the limitations. There's some things that you even go there and you try to advocate for, but you're not supposed to, or that will not help the country or yourself as an individual. Because if you're trying to get resources, if you're trying to get things that mnataka kuleta huku Tanzania afterwards, you need to understand what you can and exactly what framework it is in. So that's very important. I can tell you in my experience, because for me, I attended COP26. I was lucky enough that the Commonwealth also allowed me to be an ambassador for the Sustainable Energy Transition Agenda. But before that, I had to understand what the transition agenda is in the context of Tanzania. So I'm representing the Commonwealth, of course, in a different country, but I'm also representing Tanzania, I'm also representing East Africa. So there are things that I'm going to put forward for my country, and there are things that I will continue to contextualize on behalf of the country. So that is why you need to understand the context before you ever think about attending anything. That's one thing I would like to leave with youth. So constructive engagement, not just to go and travel or to go and engage. You cannot engage without understanding the laws. It's very important. The last thing I can say is, last year we also had the opportunity to attend the Africa Ministerial Conference on Environment. So this is where I'm talking about basis. So through the African engagements, you understand all of the countries that are involved in those specific things. Let me tell you a context of Kama AMSEN is going to have a joint statement with African countries that they're going to present at COP27, at COP24, and that basis is going to be used to be able to get all of the determinations or to influence whatever it is that you will end up getting at the end of the conference. So if you understand, prior to COP27, you have to attend those African ministerial conferences. You don't have to go there physically. It's for free, actually. Let me tell you. All of the working groups, it's for free. And most of the time, if you're consistent in your engagement from the beginning of the year, you get many opportunities to travel fully funded. Wanakulipia na nini nauli, wanakulipia na visa, wanakulipia na your COVID tests. Now we don't have that context. But what I'm saying is that your engagement could join the groups to understand the laws, and also that consistent engagement from the beginning of the year in the working groups. That is what will get you those free trips. But once you arrive, you have context. And I'm telling you, kuna watu ambao wanapata kazi from traveling, from context, from presenting themselves in the right way, and arriving in those countries and meaningfully engaging. So in the engagements, when you're writing statements on behalf of Tanzania or on behalf of the working groups, hapo ndo watu wanaona una uwezo gani, wanaona what you are writing, wanaona kwamba it reflects the context of the frameworks of the UNFCCC. Then they can see that you're meaningfully engaging. Wanakupa kazi. Wengine hata hawana advanced, you don't necessarily have to have a degree in it, or you don't necessarily have to be so superior in it, but as long as you understand the context, these youth activism spaces, they take you willingly. So to understand the context. So I will close with the AMSEN. One of the main things, commitments that the AMSEN had on the ninth session of the AMSEN, it says, work towards having a new global approach to address plastic pollution in accordance with the principles and equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities in light of national circumstances, noting the right of African countries to develop and gap between developing and developed countries. So when you understand that there's a gap between developed and developing countries, these infrastructures give you the priority as a developing country. But then there are also contexts to that. It's not that you have access to everything, but in those joint contexts, from within those engagements throughout the year, you'll be able to understand what exactly the context is. Kwa hiyo, that's the advice I can give you, to read, join the working groups, and afterwards meaningfully engage, not to just travel. Thank you Delisha. Natumaini vijana wengi ambao mmefika hapa mmepata mafunzo knowledge. Hakikisha unajua hicho kitu ambacho unataka kwenda kushiriki, lakini hakikisha pia una engage na vijana wenzako mapema. Usiona fikiria, I want to go to COP28 next year and you know nothing about it. So prepare yourself, right?
Tumshukuru Delisha kwa ajili ya hicho, lakini nimkaribishe panelist wetu wanaofuatia ambao ni Engineer Baraka Machum, Program Officer wa Forum MCC, ambaye yeye ataongelea kuhusiana na renewable energy and climate change. Nipende kuwaomba tu panelist wetu waliobaki, kutokana na muda kututupa mkono, tutaomba muweze kidogo kutoa presentation zenu kwa haraka kidogo, ili tuweze kupata nafasi ya kupokea maswali kutoka kwa audience, lakini na wengine wanaotoka nyumbani. Asanteni. Karibu. Hello. Nasikika vizuri. Naitwa Baraka Machumu, nafanya kazi na Forum CC. Ni jukwaa la mabadiliko ya tabianchi. Na kwa leo nimepewa nafasi ya kuzungumza naye, na nina furaha sana kuwa mbele yenu. Kuzungumza ajenda ambayo ni ajenda sio tu ya kitaifa bali ya dunia nzima. Ni ajenda ambayo inamgusa kila mmoja. Sasa nilichokuwa nimepewa kuongelea ni kuhusu kwenye upande wa nishati jadidifu, renewable energy. Na kwa sababu ninafahamu vitu kidogo, basi naomba nijaribu tuweze kushirikiana wote kujadiliana kwa pamoja. Maana naamini kwamba kuna watu wanaojua zaidi yangu mimi. Tunapoongelea kwanza Tanzania, uhitaji wake kwenye upande wa nishati na malengo yake, au ukiangalia kwenye ile master plan ya 2020 inajieleza vizuri sana. Na ukienda tu kwenye recommendation unaweza ukaona Tanzania tunahitaji nini. Kwa pale wataalamu walifanya kazi nzuri, na utaangalia inaonyesha uhitaji wetu kulingana na miaka inavyoenda. Lakini kwa matarajio yaliyowekwa pale, yamewekwa matarajio ya mwaka 2000 hadi 2040, ambapo Tanzania tutakuwa tunahitaji zaidi ya megawati 17,611. Lakini kwa mwaka 2019 uhitaji wetu ulikuwa ni megawati 1,120. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna gani Tanzania, kila watu wanapoongezeka, kila tunapoongeza viwanda, kila tunapoongeza namna ya maendeleo, lazima tunahitaji nishati. Sasa nishati, kwenye nishati tunapoongelea nishati, kuna nishati kuu mbili, ambayo kuna renewable energy ambayo nishati jadidifu, lakini kuna hii nishati wanaita nishati ya fossil fuels. Kwa maana kwamba kwenye ile master plan ya Tanzania inaonyesha namna ya kwenda na hizi nishati mbili zote, fossil fuel na wakati huo na renewable energy. Sasa mimi nitaka tuangalie namna nini ambacho kinasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Fossil fuel ndo kitu kikubwa ambacho ni nishati ambayo inasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo sasa, kama nchi lazima pia tuangalie vitu ambavyo kwenye master plan yetu tumeweka. Ukiangalia pale sasa utaona kuna zile potential za renewable energy ambazo Tanzania tumeziona na tunazo kabisa, tunaziona kwa haraka. Na kwenye master plan tumeiweka. Kwa hiyo kwa mfano nitaonyesha mfano kwamba kuna ambazo zinatokana na biomass, kuna geotherm, kuna wind, kuna solar, na hizo na zingine ambazo sitaweza kuzitaja, lakini ziko nyingi. Ambao kwa ambazo zinajulikana kwa sasa hivi ambazo zimeshafanywa kazi ni zaidi ya megawati 75,000. Sasa unaweza ukaangalia na ukalinganisha yale mahitaji ambayo nimeyasema ya 2019 na hii ambayo ni potential ambayo Tanzania tunayo. Unaona moja kwa moja kwamba potential kubwa iko kwenye renewable energy ambayo ni nishati safi. Kwa namna moja ama nyingine itasaidia kuamplify ile climate action kwa Tanzania na kusaidia Tanzania kuwa resilience kwenye upande wa climate change na kuchangiza jitihada za kukabiliana na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa wananchi wake na kwa jamii kwa ujumla. Lakini wakati huo sasa niunganishe na namna tukifanya hivyo nini kitafuatia. Moja, tukishaonyesha kwenye policies zetu, kwenye mikakati yetu, tukaja na mipango mizuri kwenye kuonyesha nishati tulizonazo na kuzitangaza vizuri. Hii itatusaidia sasa sisi Tanzania kuvuta investment kubwa za kwenye renewable energy kuliko kwenye fossil fuel. Sinaeleweka hapo kidogo. Kwa hiyo maana yake kitu ambacho kinachotakiwa kuangalia ni namna tu ya zile priority tulizonazo kama nchi
na kuangalia namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanachangizwa na nini, na namna gani sasa sisi kama nchi tunaenda moja kwa moja kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wakati huo tunajenga uhimilifu kwa watu wetu. Tunajua kabisa nchi hii watu wetu wengi wanategemea, zaidi ya 77% wanategemea sekta ambazo ni sensitive kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Na forum sisi tumekuwa tukipigana kwenye upande wa sera na mikakati zile, kwa mfano NAP ambayo tulishikiana pia pamoja na serikali kuangazia namna gani hawa watu wetu tunawasaidia kuwa wahimilifu kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza ukajiona wapi ambapo Tanzania tunaweza tukajikita kama nchi na tukaenda vizuri. Na hii ndio itakaweza kutusaidia kuvuta investment, kuangalia kwenye vitu namna gani tunaweza tukafanya. Forum sisi tumekuwa tukishiriki sana kwenye hizo kopo tokea mwaka 2018. Na unaweza ukaona kwamba namna gani tumekuwa na pre-COP, tumekuwa na post-COP hapa nchini, na tumekuwa tukiwaalika watunga sera na wananchi pia kutoa zile case study na watunga sera kuchukua yale ambayo kimsingi ni vitu ambavyo vinatoka kwa wananchi, ni vilio ambavyo vinasababishwa na haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo moja kwa moja kwa mimi kama mtaalamu sitamumunya maneno kwenye upande wa hizi renewable energy na renewable energy potential tulionayo kwa nchi hii. Ni lazima kama nchi tuangalie kwa namna ya pekee kwamba tunataka kwenda na mwendo upi. Kwa mfano, kwenye NDC yetu inaonyesha kabisa Tanzania tunataka kupunguza greenhouse gases 30% hadi 35%. Iko wazi. Inaonyesha kabisa hii ni mikakati ambayo tumeiweka pale kama mitigation. Tunazo miradi mikubwa ambayo tunazo Tanzania, sijui kama zinafanya kwa namna gani, kwamba serikali tunalizika ya mabasi ya mwendo kasi ni moja miradi ya mitigation. Lakini sasa unakuja tena una amplify kitu ambacho kinaenda against na kile ambacho ulichokifanya. Unasema nataka niende nipunguze greenhouse gases, afu unatengeneza miradi mingine labda ambayo inaenda kinyume na kile ambacho ulichokitamka. Kwa hiyo maana yake lazima tukubali kwamba tunataka kwenda kwa uelekeo upi, tuchague moja. Tunaenda hapa au tunaenda hivi. Na hii itatusaidia hata tunapokuja kwenye energy transition, tunawasaidia pia vijana wetu waweze kuona kwenye green jobs kuna opportunity, waende kule wapate kwenye green skills kuna opportunity, waende kule wapate kazi, kuliko kuwachanganya. Maana leo tunaongelea hiki, kesho tunaongelea hiki, tunawaweka pia wao wasianze kuangalia nini ambacho vijana tunahitaji na nchi tunahitaji. Kwa kifupi nitaishi hapo. Asante sana Mr. Machungu kwa kutupitisha kwenye yetu ya leo. Na kwa kumalizia kabisa, kabla tujaruhusu maswali kutoka kwa audience na wengine ambao wanatuangalia kutoka nyumbani, naomba nimkaribishe Profesa Nyange kutoka Policy Advisor at Aspire Tanzania. Kuna ujumbe kidogo nao kwetu kabla hajazungumza. Wasiplay kama video mbili, tuangalie kwenye screen zetu hivi kabla ya kuruhusu kuzungumza. Angalia hizo video then atazungumza kwa ufupi, alafu tutaanza kukaribisha maswali. In Tanzania, agriculture is the largest and most important sector of the economy, accounting for 28% of the GDP, 25% of export earnings, and it provides employment to more than 61% of the Tanzanian population. As agriculture is climate dependent, the changing climate is having threatening impacts on agriculture production, which are likely to challenge food security in the future, since most farmers in Tanzania highly depend on natural weather conditions for their production. My name is Wayne Travis. I'm one of the farm managers of Silverlands Tanzania Limited. Silverlands Tanzania is an agriculture-based company. We have two divisions in Tanzania. One is cropping and another is the poultry section. So I will talk about the cropping section. I think climate change is an important factor for farming all over the world. For us here in Tanzania, we succumb to erratic rainfall patterns, changes in temperature, high wind speeds. This does affect our production.
and we try our best to counter it with various different farming techniques. As the impact of climate change intensifies, water becomes a binding constraint to agricultural development. It is time for farmers to prepare adaptation measures against climate change, like climate-smart agricultural practices like irrigation. Adoption of irrigation in Africa is relatively low compared to other continents. In Tanzania, only about 500,000 hectares is under irrigation. Silverlands has 3 farms across the southern part of Tanzania. This one where we are on today is the Ifunda farm, or the Salu farm. We also have another farm in Njombe, Makete region, and we also have a farm in Songea region, Mandaba. In total, we have over 5,000 acres of irrigated center-pivot irrigation, as well as some dryland farming. As countries are beginning to transition into more efficient irrigation systems, the Tanzanian Ministry of Agriculture is currently diversifying its irrigation strategy to include micro-irrigation. For our arable crops, we use center-pivot irrigation. We have access to 2 rivers flowing through this farm, the Mabadiliko River and the Mabadiliko River. So we have pumping stations where we pump the water from the river to our fields. And then the center pivot is able to spread water across the whole crop. Sisi kama SIDECO tunafahamu tunafanya kazi kwenye dunia yenye mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tunakabiliana kwa namna tofauti. Namna ya kwanza ni kuwapa ujuzi stahiki wale wanaokwenda kufanya kilimo. Kwa hiyo wanakuwa wanaelewa kuhusu tabia ya nchi, wanaelewa ni njia zipi ukitumia ambazo zinaweza kukusaidia kupambana na tabia ya nchi. Lakini pia kilimo ambacho sisi tuna kipromote ni kilimo ambacho kina embrace, kinajumuisha matumizi ya teknolojia. Na matumizi ya teknolojia ni moja kati ya utaratibu unaoweza kukusaidia kupambana na changamoto ya tabia za nchi. Kwa majina naitwa Elvis Masaka, ni meneja operations wa Mabora Farm Limited. Umwagiliaji wa matone ni aina ya umwagiliaji ambao ni nzuri zaidi kwa sababu inatumia maji kidogo na maji yanaenda sehemu ambayo inatakiwa. Kwa maana kwamba maji yanaenda moja kwa moja kwenye mzizi na sio umwagiliaji wote. We use the irrigation to compensate for when the rainfall is not enough on a weekly basis. The irrigation also gives us the opportunity to do double cropping in 1 year. So we can actually then grow a crop after the rains purely on the irrigation. Make sure we have the best crops always and there's no water deficiency. With adaptation of these innovative tools and approaches, it is promising that the threat of climate change will be combated and increase agricultural productivity in Tanzania. Hili shamba lilianza mwaka 88 nikiwa na ng'ombe mmoja, na sasa hivi hapa ni concentrate na ng'ombe wa maziwa tu. Nilipoanza hapa tulikuwa tunapata maji kutoka milimani, yanakuja throughout the year, tulikuwa hakuna matatizo. Lakini shauri ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji mbaya wa mazingira, kwa sababu unakuta wananchi wamevamia vyanzo vya maji. Kwa hiyo kiangazi kikija hapa tunakosa maji, usafi kwenye mabanda ni wa shida. Imebidi sasa hivi nichimbe kisima cha maji kusudi sasa unakuta. Kwa hiyo kukosekana kwa maji unamwafekti ng'ombe mwenyewe apate maji ya kutosha, na affect usafi ambao unaweza kuleta magonjwa hasa ya parasites. Lakini mbaya zaidi inaenda hata kwa mwanadamu. Sababu kama sisi ni wachafu hapa tunapokamua na maziwa, tutapeleka maziwa machafu,
Kwa hiyo impact ni kubwa hata kwa wanadamu. Mimi binafsi nimewekeza zaidi kwenye ulimaji wa zao la majani, kuweza kuyavuna na kufunga hay. Kwa hiyo ukiweza kufunga majani ya hay, then tatizo linakuwa limeisha. Fodder crop ni majani improved. Yanaweza kuwa ni loko, lakini ukawekea mazingira mazuri, ukaweka mbolea, yasiwe na bushes, competition, na ukaweza kuyavuna kama unavyovuna mazao mengine na kuyalisha mifugo. Umeona pale tunachopa, tunaina majani kama elephant grass ambayo unaichop, na ukisha ichop ukatakata, ng'ombe anakula rahisi na anashiba haraka. So bila irrigation hatutaweza kushindana na climate change. Kwa hiyo haya majani kwa irrigate sehemu ndogo unaweza kulisha ng'ombe wengi. Kwa mfano hii sehemu nayoona kuna ng'ombe karibu 200 wa maziwa. Ni very small area. Kwa hiyo hakuna haja ya kuchunga eneo kubwa sana. Kupanda majani ukairrigate, unaweza kulisha ng'ombe wachache kwa sehemu ndogo na ukazalisha maziwa mengi. Kwa lazima tuwe kwenye modern livestock production kuweza kupambana na climate change. Watu wanaongezeka, land inapungua, climate change nayo inaingia. Kwa hiyo tunabidi sasa kuinvest katika productivity, sio production. Productivity ni good breeds ambao wana growth rates zinazotosha, malisho na chakula cha mifugo, kusudi tuweze kusupply population inayokuwa. So population inakuwa na demand inakuwa kubwa. Fadhali na ng'ombe 10 wanaotoa lita 250 kuliko kuwa na ng'ombe 500 wanaotoa lita 50. Asante. Nafikiri kwa hapa tumepitishwa vya kutosha. Ataendelea tena profesa kuelezea kwa ukubwa. Profesa ataongelea kwenye maeneo matatu, hasa kwenye food security, women, youth and the vulnerables. Sasa hivi tukiongelea kuhusu swala la chakula, jamani, tunaweka mikono kichwani, tunasema jamani, vyakula bei zimepanda, sio mchele, sio maharage, sio nini. Na kulingana na takwimu inaonyesha takribani watu milioni 8 duniani wanakabiliwa na njaa. Lakini jana nilikuwa namsikiliza waziri wa kilimo Hussein Bashe, anasema tuna 65% ya ardhi ambayo ni ya chakula lakini bado haijatumika. Sasa hapa naomba tutupitishe profesa kwenye hili vizuri. Tunakupa muda mfupi kidogo utupitishe kabla tujaanza kuruhusu maswali. Karibu sana profesa. Sawa, asante. Nafikiri hizo video zinajieleza zenyewe. Tunaona tuanzie shambani kidogo, alafu twende kule malishoni ambapo ndio kuna mifugo. Kwa ufupi niseme katika kilimo 70% ya maji safi, 70% of fresh water huwa inatumika katika kilimo. Kwa hiyo unapoongea mabadiliko ya tabia nchi, lazima ukumbuke kwamba kilimo ni sekta ambayo inaweza kuchangia katika mabadiliko hayo, lakini pia unaweza ukachukua hatua ili kukabiliana na mabadiliko hayo. Niseme pia kwamba kuna uwiano wa karibu wa mahitaji ya chakula na idadi ya watu. Kama mnavyofahamu, sensa ya karibuni inaonyesha tumefikia watu zaidi ya milioni 61. Tanzania katika idadi ya watu ni kati ya nchi kubwa katika Afrika. Sisi ni nchi namba 5
kwa kuwa na idadi ya kubwa ya watu. Lakini zaidi, hofu kubwa zaidi ni ile kasi ya ukuaji. Lile ongezeko la zaidi ya 3% kwa mwaka. Ina maana kwamba ikifika mwaka 2034 tutakuwa na watu zaidi ya milioni 100. Ikifika mwaka 2050 tutakuwa na watu zaidi ya milioni 150. Sasa ukichukua kwa upana wake katika Afrika, mwaka huo 2050 Afrika itakuwa na zaidi ya watu bilioni 2. Na wote hawa wanahitaji chakula. Na kama tunavyofahamu kutokana na mabadiliko ya tabianchi, eneo linalofaa kulima linapungua kwa kasi kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Sisi Tanzania kwa mwaka tunakata misitu zaidi ya hekta 400,000. Hii ni kasi kubwa sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuchukua tahadhari na kubadilisha kilimo kama mlivyoona kwenye hiyo video, kuangalia tija zaidi ya productivity. Mazao yetu ya nafaka kwa wastani tuko kwenye tani 1.2 per hekta. Wakati kwa hali ya kawaida tu tunaweza kufikia tani 4 na unaweza kufikia hata tani 8 kwa hekta. Kwa hiyo inabidi tujiangalie kwenye tija. Lakini tunashukuru kwamba serikali imechukua hatua za haraka. Kama unavyoona, bajeti ya mwaka huu wa fedha imeongezwa kuelekezwa kwenye kilimo na imeelekezwa katika kuongeza tija. Kama mlivyoona, ili kuongeza tija unahitaji vitu vitatu. Unahitaji uwe na mbegu bora, iwe ni mbegu bora ya mazao au mbegu bora ya mifugo. Na utaona kwamba uwekezaji mwaka huu umeenda kwenye mashamba ya kuzalisha mbegu bora na kuboresha mifumo ya mbegu, seed systems. Lakini pia kuhakikisha kwamba madume bora yanasambazwa, mitamba na programu za kuhakikisha kwamba tunapata mifugo bora. Eneo la pili ni katika kuhakikisha lishe. Sasa katika mazao tunaongelea kuhusu matumizi bora ya mbolea, lakini zaidi afya ya udongo. Na unapoongelea afya ya udongo lazima pia ongelee maji. Kwa utakuta kuna uwekezaji mkubwa kwenda katika miradi ya umwagiliaji. Na niseme sio umwagiliaji tu. Kwa miaka mingi tumekuwa tukiwekeza katika umwagiliaji kwa kutumia mifereji, lakini sasa hivi miradi mipya mingi inaenda kule kwenye kutumia mbinu ambazo zina ufanisi. Nafikiri tumeona hiyo center pivot irrigation, tunaita micro irrigation, drip irrigation systems. Lakini pia uvunaji wa maji ya mvua ili tuhakikishe kwamba tunahifadhi maji. Kwa miaka mingi tumekuwa tukimwagilia bahari, wakati wa mvua tu mabonde yetu yamejaa maji, mito yote maji yale yanaenda baharini. Miezi 4 ikipita hata maji ya kunywa ni shida. Lakini sasa hivi serikali imechukua hatua. Sasa hivi kuna ujenzi wa mabwawa kwa ajili ya kuvuna maji kipindi cha mvua. Sio hivyo tu, ni kwa ajili pia ya miji ambayo miji imekuwa mikubwa. Tumeshuhudia mradi mpya wa Kidunda Dam, bwawa la Kidunda. Katika nchi zilizoendelea unakuta mji wote wenye watu zaidi ya milioni 1 lazima uwe na bwawa kubwa, wanaita lake. Labda kama huo mji unapakana na ziwa kama ziwa Victoria. Sasa sisi tuko Dar es Salaam zaidi ya watu milioni 5.2. Tumekuwa bado tukipata maji kwenye chemchemi. Lakini serikali imechukua hatua kubwa sana. Hili bwawa watu wachache wanaliongelea, lakini mimi nalichukulia huu ni mradi mkubwa. Utafanya maji yapatikane Dar es Salaam na pia utasababisha pia maji yapatikane kwa wakulima ambao wengi wanalima kwenye bonde la Mto Ruvu na Wami, kwa sababu tushakuwa na maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na viwanda. Basi tuna mifano even hata ndani ya nchi. Kwa mfano katika miaka ya 80 wakati serikali ilikuwa imewekeza kwenye viwanda vikubwa kule Morogoro, viwanda vya nguo, ngozi na kadhalika, walitabiri kwamba ongezeko la watu litaongezeka mji wa Morogoro. Kwa hiyo wakajenga bwawa la Mindu Dam. Kwa tunao mifano hii ya ndani ambayo tunaweza kuitumia katika kuboresha. Sasa kwenye mifugo, naongelea mwisho mifugo. Katika mifugo, Tanzania ni nchi ya pili katika Afrika kwenye idadi kubwa ya mifugo baada ya Ethiopia. Kwa ufupi niseme, kama ukichukulia kila Mtanzania mtu mzima mwenye miaka 18 na kuendelea, kwa mifugo tulionayo anaweza kupata angalau ng'ombe mmoja. Na kila kijana na mtoto chini ya miaka 18 atapata mbuzi au kondoo. Hapo jongelea kuku pamoja na mifugo mingine. Sasa ukitizama
tuna ng'ombe milioni karibu 32. Sasa ukichukua kwa vigezo vya ufugaji bora, unatakiwa kila ng'ombe mmoja upate angalau hekta 2. Sasa ukichukulia kwa mifugo hiyo, ina maana tunahitaji hekta milioni 64. Sasa eneo letu la kilimo lilopo ni hekta kama milioni 40. Kati ya hizo milioni kama 17 tayari ziko kwenye mazao. Kwa hiyo balance iliyobaki kwa mifugo na matumizi mengine ni kama hekta milioni hizo 23. Lakini nimesema tunahitaji hekta milioni ngapi kwa mifugo? 60 kitu. Kwa utakuta mifugo tulionayo tumezidisha mara 3 zaidi ya eneo tulionalo, carrying capacity. Kwa hiyo tunahitaji kudhibiti pia idadi ya mifugo. Twende kwenye kuongeza tija ili kupunguza mifugo. Na niseme kwamba hatua zinaendelea kuchukuliwa, lakini siseme serikali tu, kama sisi kama Watanzania, kila mmoja hapa ana sehemu ya kuchangia katika juhudi hizi. Ningeweza kwenda baharini huko kuongelea kuhusu sekta ya uvuvi, lakini kwa sababu ya muda mfupi niishie hapo. Habarini sasa hizi. Mimi swali langu linaenda moja kwa moja kwa kuhusiana na aliyozungumzia madam pale kwenye carbonization and decarbonization kwenye magari. Tunafahamu kwamba magari ya sasa hivi yanayozalishwa, yani automatic yanakuwa yamekuja na mitungi yake kule nyuma ambayo inaitwa catalyst zile kwa ajili ya ku neutralize ile carbon ambayo inakuwa carbon monoxide ambayo inakuwa incomplete, yani haijakuwa complete band. So kwa hivyo yani ukija kwa Tanzania, yani kuna baadhi ya mafundi unakuta zile chemicals zilizo kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kupunguza ile hewa ya ukaa inayokuja huku wanachukua wanaenda kuuza. Sasa sijajua kama serikali inaweza katoa elimu kwa watu wanaofanya hivyo kwa ajili ya kupunguza hewa ya ukaa. Asante sana. Tungeweza tukusanye maswali ambayo tunaweza kaandika, afu tukimaliza kwenye maswali ili muweze kujibu collectively kwa sababu ya muda. Asante. Mimi ninapenda kuuliza swali kwa Mheshimiwa Arnold Mapinduzi. Japo sio panelist, lakini aliyoyazungumza ni mambo mazito sana ambayo yanahitaji yaangaliwe upya na serikali. Umezungumzia sheria ambazo regulations ambazo zimepitishwa mwaka jana, na especially nikijaribu kuquote katika ile sheria ya the Environmental Management Act ambayo imekwenda kuregulate carbon trading regulations ambazo ninapenda kuzungumzia saa hizi. Part 7 of that regulation imesema ya kwamba the managing authority shall be entitled to 61% of gross revenue from the sale of certified emission reduction. Kwa maana ya kwamba kama kuna mtu atakuja kuwekeza katika miradi ya hewa ukaa kujaribu kugenerate carbon credit, kama hiyo credit ikiuzwa, ina maana ya kwamba yule authority serikali au hiyo serikali ya local government au iwe ni serikali ya kijiji au iwe ni central government, itachukua 60% of gross sales of carbon credit. Sasa hii sheria ambayo imepita mwaka jana, I think November,
kwa ufupi imeua biashara ya carbon trading. Imeua kabla hata haijaanza. Kwa sababu hakuna investor ambaye atakuja kuinvest, ambapo akisha invest mtaji wake, carbon ikiuzwa kabla ya chochote kile, serikali inachukua 60%. Sasa ile 40% inayobaki ndio sasa investor atoe matumizi yake, kama amekopa mkopo alipe, matumizi ya kawaida. Hakuna investment duniani ambayo inaweza kusurvive katika hiyo hali. Kwa mimi na suggest ya kwamba peleka hili jambo katika relevant authorities, iwe ni not gross, iwe kwenye net. Baada ya matumizi yote serikali ichukue 60%, mwekezaji achukue 40%, hapo tutapata biashara. Otherwise biashara ya carbon trading imeuawa na sheria. Hilo tu. Asante. Asante. Naitwa Yusta Kibona. Naomba niwapongeze panelist, lakini pia waandaaji wa event hii kubwa. Niseme kwamba katika muda wote ambao tumekuwepo kwenye majadiliano ya mabadiliko ya tabianchi, nadhani leo ni mara ya kwanza napata nafasi ya private sector kushiriki kwenye majadiliano, na hili limekuwa ni majadiliano muda wote kwenye masuala ya mabadiliko ya tabianchi, kwamba private sector inahusikaje kwenye masuala mazima. Asante sana mama, umeongea vizuri kuhusu net zero na mambo ya decarbonization, na somehow nafikiri umetupa picha ya ambavyo TBL inaangalia kwenye hao maeneo, lakini concern yetu kubwa sana, mimi natokea kwenye eneo la mashirika yasiyokuwa ya serikali, CSOs, ambazo zinafanya kazi moja kwa moja na community. Ni jinsi gani ambavyo hizi private sector zinajipanga kufanya kazi na grassroots community, kwa sababu kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, matches tutaongelea kuhusu mitigation, swala la kwa sababu ya patikana kwenye jamii, kwa sababu ya wanapata impact moja kwa moja, na ndio focus kubwa. Wenzetu nje waliwahi kufanya initiatives za kuhusiana na masuala ya carbon trade na nini, ambayo sasa hivi yanatokea tena, lakini effect yake kwenye grassroots community ambao ndio wanakaa vulnerables ilikuwa ndogo sana. Sasa ninatamani hii engagement ya private sector ambayo imeanza sasa iangalie kwa makini sana jinsi gani ambavyo grassroots communities zinasaidiwa, kwa sababu ndio zinazopata impact kubwa sana ya mabadiliko ya tabia nchi, na ukweli ni kwamba uwezo wao wa adaptation ni mdogo sana kiteknolojia, lakini pia kwa ufahamu, lakini hata capacity, financial muscles bado ni ndogo sana kwenye hiyo sekta. Kwenye kilimo sawa, tunaweza tukasema kuna initiatives, lakini initiatives ziko kwenye ngazi ya viwanda, sio wale wakulima wenye kama. Asante sana. Mimi naitwa Gloria Ivera, natokea kwenye makampuni ya mafuta, ambapo tunafanya mafuta pamoja na gas pamoja na lubricants, lakini tunatengeneza gas ambayo ni clean technology, na tunajitahidi kuwasaidia hawa watu ambao wako kwenye grassroots. Nimefurahi sana leo kuwepo hapa, nimejifunza pia kwa ziada, lakini ombi langu ni kwa serikali. Nashukuru Mwananchi Communications kwa hii organization. Natamani ingewahusisha wadau wengi zaidi. Kuna efforts nyingi zinazofanyika. Kwa mfano sisi tunafanya biashara ya mafuta, lakini tunajitahidi kuingia katika clean technology. Dada wa TBL amezungumza kwamba wakati wa kugrow tunahitaji kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukagrow sustainably in a green way. So efforts zinafanyika, investments ni massive, lakini nasikitika kusema kwamba
kama alivyozungumza mtu aliyeongelea habari ya carbon 14, issue inayotokea ni kwamba sioni kama kuna incentives zozote ambazo serikali inatoa kwa mtu ambaye anataka kufanya willingly kufanya hizi investments. Pengine serikali ingetoa motivation. Serikali ingetoa motivation. Kwa mfano, sisi katika vituo vya mafuta tunaweka solar panels. Katika operations zetu tunaweka solar panels ili tuache kutegemea umeme wa TANESCO ambao unatumia maji. If there's any incentives ambazo kama makampuni yangepata, pengine sisi financial muscle ni kubwa kidogo, we can manage, makampuni mengine pia labda yangeendelea hapo. Kwa hiyo sera nafikiri ni muhimu zaidi kujiandaa kwa haya mabadiliko na kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya. Asante sana. Asante sana. Okay. Tutachukua hapa tutakuja kwako. Asante. Kwa majina naitwa Stefano Laimont Udamo, mwanafunzi wa chuo kikuu mwaka wa kwanza. Niwapongeze na niwashukuru na niwapongeze panelist wetu. Tumejifunza kitu kikubwa, lakini nilichotaka kuzungumzia hapa ni kwamba leo tumezungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi, na tunaamini tumewafikia watu wengi sana waliotufuatilia mitandaoni na wote tuliokuwepo hapa. Lakini kinachokuja, shida inakuja wapi? Utakuja kufanya research baada ya miaka 2 au 3. Je, hichi tulichokizungumzia hichi kimefikia wapi? Tunaona kuna mabadiliko yametokea kiasi gani? Utakuta asilimia ndogo sana tumeweza kufika mbele. Kwa nini tunafika mbele kidogo kuliko hatujaendelea sana? Kwa nini? Unakuja kuangalia ujumuishi wa yale makundi tunayoyafikia. Leo umetufikia sisi hapa, lakini kuna uhitaji wale watu wenye mahitaji maalum. Je, wenyewe tunaweka katika kundi gani? Na inaonekana na wenyewe ni kundi ambalo ni kubwa sana na linaendelea kukua. Ukiangalia wenye mahitaji maalum kama hao ndugu zetu wenye matatizo ya kusikia, vipofu na wenye mahitaji mbalimbali. Je, wenyewe tunaweka katika kundi gani? Na wenyewe wana mchango gani? Serikali imetia nguvu sana katika kuimarisha hata elimu kwa watu wenye mahitaji haya. Je, katika haya mambo ya msingi ya mabadiliko ya tabia ya nchi, wanajihusisha kwenye mambo ya kilimo, wanajihusisha kwenye mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuendeleza nchi yetu kwenda mbele zaidi. Je, katika haya mambo tuwaweke wapi? Kwa nini tusiwashirikishe na wao ili waweze kutoa mchango chanya katika haya mabadiliko? Asanteni. Asante sana kwa swali zuri. Ama tumalize afu tuwape fursa wajibu, alafu nipe dada mara moja afu tutakuja. Wajibu alafu tutakuja tena kwa round nyingine ya maswali. Asante. Kwa majina naitwa Esther Thomas, ni waziri kivuli wa maji na mazingira kutoka chama cha ACT Wazalendo. Na ningependa kuchangia kidogo kabla sijauliza swali kwa dakika chache tu. Mimi nadhani kikubwa ambacho kinatakiwa kifanyike tuweze kuimarisha ajenda ya kitaifa ya mabadiliko ya tabia nchi ni kuintegrate all sectors towards climate change. Nikisema kuintegrate na maanisha kwamba kama sasa hivi ukiangalia umeme ulikatika. Kiongozi wetu hapa akasema kwamba haihusiani na climate change. Of course that is the impact of climate change whether you like it or not. Kwa sababu tuna hizi sekta zetu zinashabiana. Umeme tunategemea wa maji, lakini kama climate change itakuwa tatizo basi tutakosa umeme. Kwa hiyo solution kubwa ni kuintegrate hivi vitu. Na ukiangalia kwenye issue ya viwanda, kwenye issue ya mazingira, viwanda vingi vinasababisha sana mazingira. Na kutokana na viwanda vingi ambavyo vinafanya kazi, lakini kwa sisi imekuwa ni kilio kwa sababu unakuta kiwanda kinachafua mazingira, lakini mpaka tupate pesa yake ni tuandike proposal tuombe yeye atupatie kwa hiari. Lakini government yetu inaweza ikafanya hichi kitu kuweza kuhakikisha kwamba kiwanda ambacho
kwa asilimia kubwa sasa hivi tunavyo vichache, lakini baadaye vitakuwa vingi kwa sababu huko kwao wanafukuzwa, wanakuja huku Tanzania kuinvest. Kwa hiyo tusipoangalia watakuja kuchafua mazingira na wakaba kutokuchafua mazingira na kutumia teknolojia kubwa zaidi. Kwa hiyo the cheap one is to come to Africa and invest. So let us look on it na government iweze kuweka environmental levy kwenye hicho kitu. Cha kumalizia, elimu itolewe vijijini. Hata haya makongamano tunayofanya jamani yafanyike vijijini, kwa sababu kwa asilimia kubwa vijijini ndio wanaokata miti. Sisi wa huku mjini wengi tunaweza tukasema kwamba sawa tunakata miti kwa sababu ya majengo, lakini asilimia kubwa inatoka vijijini. So behavioral change campaign ni very important kwa kuweza kuwasaidia hawa wenzetu wanaotumia nishati ya mkaa, nishati ya kuni, waweze kupatiwa hizi elimu, waweze kuambiwa kwamba the big effect of this, na hii iendane hasa na kuregulate bei ya renewable resources ambazo sisi wa Tanzania tunazo. We have gas, we have umeme. Sasa hivi ukienda mjini watu hawatumii majiko ya umeme. Why? Kwa sababu gharama ni kubwa. Vijijini ukienda watumii gesi. Why? Kwa sababu gharama ni kubwa. Mkaa mbadala wenyewe ni gharama yake ni kubwa sana. Jiko la mkaa mbadala 120,000. Mtu wa kijijini anaweza kununua mkaa mbadala akatumia jiko la 120,000. Doesn't make sense. So let us regulate this easy prices the renewable resource na kuweza kufanya deforestation to all places ambazo big projects zimefanyika. Nikiangalia mfano mzuri kwenye bwawa la umeme tumekata miti mingi sana. Je, mingapi imepandwa? Tubadilishe hizo tabia zetu kuweza kuhakikisha tuna fight climate change. Tusisubiri mpaka tuelemewe. Let us do it now and let us do it in action. Not talking and then we take the box and leave. Tusifanye hivyo vitu vya take the box. Tufanye in action. Tubadilishe tabia zetu. Humu kimuuliza mtu amepanda mti mwaka jana mingapi? Hakuna. Wachache sana watasema wamepanda. Lakini tubadilishe tabia zetu tuweze kufika mbele na nachukua naomba nizungumze kitu kimoja tu. Serikali kwa sababu ni wadau wetu wakubwa waweze kutuonyesha mfano, na mfano huo utoke kwao kwa kutumia renewable resources kwenye taasisi zao, nikimaanisha mashule, nikimaanisha magereza, nikimaanisha hospitalini. Tuache kutumia kuni. Mfano mzuri mimi ukiniambia nisitumie kuni, nikiangalia shule ya government inatumia kuni, inatumia hizi mkaa, afu uniambie mimi niache kutumia, doesn't make sense. So let us change and then we can have a better country of ourselves. Asanteni sana kwa kunishirikisha, kwa kunisikiliza, na niwatakie siku njema. Asante sana. Naona mikono iko mingi. Tuulize maswali mafupi kidogo, lakini unapouliza pia unaweza ukatoa way forward ambacho unahisi unataka kifanyike. Yes, naitwa Francis Samuel. Yes, asubuhi leo nilikuwa nasikia radio nikapata taarifa za kipindi, nikaamua kuja pia kupitia Klaus hapa pia kuja kushiriki. Lakini pia tumekuwa tukideal na manifest problem na sio latent kwa kuangalia source ya tatizo lenyewe linakuwa liko wapi. Serikali ya awamu ya 5 ilifanya vitu vingi sana hasa katika upanuzi wa ujenzi wa viwanda. Hasa ile ndio ilikuwa sera kubwa ya serikali ya awamu ile. Lakini pia kuna maendeleo ambayo yamekuwa yakipishana na sheria hasa katika upande wa mazingira. Serikali yetu sawa imekuwa ikifanya vitu vizuri kwenye kuhakikisha juhudi zinapeleka wananchi wake, lakini pia maendeleo yale yamekuwa yakikinzana na zana ya mazingira kwa maana ya development without law. Kwa maana hiyo kwamba kumekuwa kuna viwanda vingi sana ambavyo vimekuwa vikijengwa katika jamii yetu kinyume na sheria. Watu wa EAI kwa maana watu wa environmental impact assessment pia muda mwingine wameshua wakishindwa kuchukua majukumu yao ya msingi kwa sababu kinakuwa kimetoa mawazo yale ni serikali yenyewe kuu. Kwa hiyo wao pia wamekuwa wakishindwa wakifanya jukumu lao la msingi. Watu wa environmental impact assessment pia watakuwa wanajua hili. Lakini pia kwa profesa pale amesema pala jana pia alisema kwa waziri wa kilimo kwamba nchi yetu ina ardhi kubwa sana, lakini pia kuna kitu kinaendelea Mbarali Mbeya kama umeweza kufuatilia pia kwamba hifadhi pia imekuwa ikikinzana pia na wananchi. Wananchi walikuwa wanalima mashamba yao mpungwa, lakini ile ardhi
wamenyang'anywa na saizi hawaendelei kulima mpunga pia, hali inayopelekea mpaka saizi bei ya mchele umekuwa kwa juu, sababu wananchi wengi hawakuweza kufanya ile production walikuwa kunaifanya. Kwa hiyo pia kuna haja ya kuangalia hasa kwa serikali kuweza kujikita sasa kuhakikisha wanafanya maamuzi ambayo yanazingatia sheria, hasa ukizingatia kwamba maamuzi wanakuwa wanafanya yanakuwa yanalenga kwa muda mfupi, lakini ukichia kwa muda mrefu kunakuwa na athari sana kwenye mazingira. Asante sana. Asante. Naomba mnaoendelea kuchangia muweze ku cross your ideas kwa muda mfupi, dakika moja kila mtu. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Ngata, ni leadership analyst. Kwanza nipongeze Mwananchi kwa kuandaa hii platform, lakini pia na panelist ambayo imetupa elimu ya kutosha juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Concern yangu mimi ni mambo ambayo tunaweza tukafanya ili kuweza kufanya jambo ambalo linaweza kurekebisha athari ambazo tunazo kama nchi kuhusiana na tabia ya nchi. Jambo la kwanza ambalo ninaona ni salama kwetu na hasa watunga sera ambalo wanapaswa kulifanya ni kutoa elimu katika soko. Ni rahisi sana endapo sokoni watu wakajua athari ambazo tunaweza tukazipata endapo watakaponunua bidhaa zinazozalishwa kutokana na nishati inayoenda kuharibu mazingira yetu. Soko likipata elimu ya kutosha litaweza kukataa kununua bidhaa ambazo zinazalishwa kutokana na nishati inayoenda kuharibu hewa. Kwa hiyo hatuhitaji kutumia nguvu kubwa sana kuwazuia wale ambao wanazalisha bidhaa zinazotokana na nishati chafu. Soko likielimishwa vizuri, wakaelewa nini madhara yake, inakuwa rahisi. Lakini pia jambo lingine ni niongeze nguvu, kuna mtu alizungumzia kuhusiana na kumotivate wale ambao wanatumia nishati safi kwenye mazingira. Serikali iwape watu ruzuku, iwawezeshe katika njia mbalimbali ili iwatie moyo wao waweze kuingia katika soko na kuweza kuzalisha bidhaa zao huku wakiweka mazingira vizuri. Lakini pia jambo lingine ambalo tunapaswa kufanya kama nchi ni kudemoralize productivity zote ambazo zinafanywa ambazo tunajua kufika kabisa kwamba zinaenda kuharibu mazingira. Kwa mfano, ni jambo ambalo hatuwezi, si zuri sana kiuchumi, lakini tunapaswa kufanya hivyo. Makampuni makubwa ambayo yanazalisha bidhaa lakini zinaenda kuchafua mazingira, ziongezewe kodi. Ziongezewe kodi, si jambo zuri kiuchumi, lakini katika swala la mazingira yetu, sustainability yetu itakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ambalo nataka nilizungumzie, hali au tukatae swala la uharibifu wa mazingira katika hili jambo. Marekani na China zenyewe zinachukua 40% katika uchafuzi wa mazingira. Kwa maana hiyo, namshukuru yule mtoto alivyosema pale kwamba we should raise our voice. Wale ambao wanahusika kuchafua hali ya hewa hawahusiki katika kuwajibika katika kuleta majawabu. Tukubali, tukatai, tulete solutions zetu ndani ya nchi, lakini tunapaswa kupaza sauti zetu kuambia haya mataifa makubwa na taasisi kubwa na makampuni makubwa waweze kutoa solutions kwa damage ambazo wamezisababisha wao. Asante sana. Good morning. My name is Gerald Gite, a student from UDZ, University of Dar es Salaam, first year taking PSPI. Let's not only end asking questions, but what do we have? What do you have? Don't ask them questions, but what I have is, let's not focus here, but focus global. The case of coal, here in Tanzania, it's a challenge because the steel industries, they do use coal. What I have is, instead of using coal, let's come with green steel industries. The waste products should be used in the production of this steel. How should we do? We are here, intellectuals. We should interact ourselves and come up with green steel industry so as to mitigate that carbon dioxide. Thanks. Be blessed all. Okay.
Ya habarini za wakati huu. Jina langu ni Omari Mrisho, ni agriculture economics kutoka COAF. Wengi hapa nimewasikia mkiwa mnasema kodi, incentives, effects of putting those things in an economy. You see?